we all would love to communicate like him. He's a great example of how we would love to really bring up our own students to speak like him and to present himself in the world. So that is another vision of ours, to bring confident people to Kerala who are the best speakers. Kerala should be known to have the best speakers. That's one of my visions. So anybody who wants to get a job, if they know that they're from Kerala, they know that they're going to be amazing speakers. So that is something that here at Speaking we're trying to work hard for, and we're all here doing together. So I just wanted to say thanks again to Sukshmamrita Chaitanya. He has known me since I was just about 2 or 3 years old. ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ ആദ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് സൂക്ഷ്മാമൃത ചൈതന്യാണ്. He was namala ashramatinte an actor, an artist, a comedian. He's made us laugh for hours, and he also was. I was honored for him to join the course as well. So he may have something to say about it at some time. But in the morning, earlier when he spoke, he did share a beautiful story where he waited for 32 years. Looking for an English teacher, and he was reading a lot of books and finally found our course, and now he actually was able to cross a milestone of giving a speech in English all by himself. So Chandra, thank you so much for being here and blessing us with your presence.
Apo, I'm gonna pass the mic over to hibe sir now, and he has a quick, busy man, and so he, we got lucky. We called him for our launch, and he was busy that day. And we have a lot of amazing plans to do in the future as well. So let this special day be the beginning of something huge, the beginning of real impact, where people do feel it within themselves that there is progress, that they do feel confident finally. So I am passing over the mic to hibe sir. Thank you so much. Namaskaram. I think I'm going to lose my job. If you make very confident and people speak like me, I think it's going to be a challenge for me as well. It's a great honor to be here. I've always been a student activist all my life. I grew up in a student organization, and I was fortunate enough to head the National Students Union of India. It's a national organization, so I got an opportunity to travel across many different states, to meet students from different universities, interact with them. And I always make sure, even now, I get connected with the young population so that I understand their language, not English and Hindi or Malayalam, but the trends of the day. So I think more than me, my daughter educates me, and she keeps me updated about that. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ നല്ല മാർക്കാണ് എല്ലാവരും SSLC, +2, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഡിഗ്രി. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. He is the vice president of a big car company called Nissan. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്, നല്ല മാർക്കാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വാങ്ങിക്കുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ജോലി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും 6 മാസം വരെ പഠിപ്പിക്കും. So a lot of time and money is spent on them to groom them, to educate them. What amazed me was the system of education in Singapore. In 2016, 2014, 10-11 വർഷം മുമ്പ് അവിടെ ഒരു മൾട്ടി പാർട്ടി ഡെലിഗേഷൻ സിംഗപ്പൂർ പോയി. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഞാനായിരുന്നു, വേറെ പാർട്ടീസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ MLA ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു. അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അവിടുത്തെ പോളിടെക്നിക്കാണ്. അവിടുത്തെ പോളിടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഈ സ്പീച്ച് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. സോ ഇഫ് ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ദി സെയിം തിങ് ഐ എം റിയലി സോറി, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൗ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയവും ചെയ്യുന്ന ജോലിയായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകാറില്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സവിശേഷത ഞാൻ കണ്ടത്, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ലെൻസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് പോലെ ഒരു ഷോറൂമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒപ്റ്റോമെട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്. ഒരു കുട്ടി പേസ്ട്രി കട്ട് ചെയ്യലും ബേക്ക് ചെയ്യലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പേസ്ട്രി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോഴ്സാണ്. ആൻഡ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. പിന്നെ കുറേ കുട്ടികൾ ഗ്ലാസ് ക്യാബിനിലിരുന്ന് വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊരു വീഡിയോ ഗെയിം മേക്കിംഗ് കോഴ്സാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലുലു ഫാഷൻ സ്റ്റോറിൽ പോകുന്നത് പോലെ ഒരു സ്റ്റോറായിരുന്നു അത്. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സാണ്. പിന്നെ കുറേ പെൺകുട്ടികൾ നട്ടുച്ച സമയത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ഇവരിങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കോഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കിൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ത് കോഴ്സ് പഠിച്ചാലും ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദേ നീഡ് ടു നോ ഹൗ ടു പ്രസൻറ്റ്. സോ വെൻ ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ഗ്രാജുവേഷൻ,
I was a very average student. I went to Rajagiri College. I wanted to join for MS. അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ മാർക്കിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ 5th ആയിരുന്നു. കാരണം ഐ വാസ് ദ വൺ ഹു വാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ മോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പോരായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന്, ബീയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള CBSE സ്കൂൾസ് അല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് എയ്ഡഡ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസിലാണ്. ആ എയ്ഡഡ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസിലുള്ള ഒരു വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ഗുഡ് ഫാക്കൽറ്റി, ഗുഡ് സിസ്റ്റം, ഗുഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. സംഹൗ അവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് പ്രോപ്പർ ആവാറില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പെട്ടെന്നൊരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിലബസ്, ICSE, CBSE കുട്ടികളായിട്ട് ആണ് അവർ. ദി only drawback they have is that their command over the language. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും, ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു MLA ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു 10-15 വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് അപ്രോൺ. മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഭയങ്കര സാമർഥ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ദേ ആർ ദ ബെസ്റ്റ് wherever they go. They are very hardworking. But this is somewhere one of the drawbacks which they face, the challenge which they have to overcome in the future. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊരു എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്കുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് അവരെ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അതിന് പ്രാപ്തി നൽകുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് this institution is going to empower thousands of students, young people, to make them qualified in many different aspects. And I'm sure that Aparna would do a great job in that. I've been following her social media for quite some time. And what excited me was, what amazed me was, I had a project called Cup of Life. It was in 2022. It was one of the world's biggest menstrual hygiene drives. ആ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു. അതിലെനിക്ക് റിപ്ലൈ ഇപ്പോഴും അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നെ വീട്ടിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനാന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഷീ റിപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഷീ ഓഫേർഡ് ഹെർ ഹെൽപ്പ്. അതെനിക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല, കാരണം ഒരു പബ്ലിക് കോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ വാസ് വെരി റെഡി ടു കം. പിന്നെ ഐ ഫോളോ ഹെർ. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ചില വാക്കുകൾ പറയാറുണ്ട്, നമുക്കറിയാത്ത വാക്കുകൾ പറയാറുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് പാഷൻ, യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പാഷൻ ആൻഡ് ദ ലവ് ഫോർ കേരള. And Amma is one reason you've been in Kerala, and we all are great lovers and devotees and people who believe in her because of the wonderful job Amma does for our society. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ കോസിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ടീം ഹിയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെ ഒരുപാട് പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ, എംപവർ ചെയ്യാൻ, ആൻഡ് വിത്ത് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പാഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യു ടേക്കൺ ഇൻ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്, ഐ എം വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഹ്യൂജ് സക്സസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വന്നതിന് ശേഷം വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ചാലഞ്ചിങ് ബിക്കോസ് യു കാൺട്ട് ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കരിക്കുലം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനോ ഒരു കരിക്കുലം വെച്ചിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈവൻ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് എ കോഴ്സ് ഇൻ BTech in artificial intelligence and machine learning, it is going to get outdated in 6 months.
പക്ഷേ ലേണിംഗ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്, യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൂടുതലും വിദേശത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവർ വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്പേസ്. ആൻഡ് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദാറ്റ് Aparna Malpari is going to do a great job with the platform called Speak AI. Speaky AI. Speaky AI. Speaky is our mascot. What is AI? AI, we have AI. We have tools You on can our say app. artificial intelligence. Yes. Yeah. You can use it as like you want. We have Exactly. chatbot that helps you with speech training. So all the very best. All Thank the you best. so much. Next, I would like to invite a person, a creator of any organization we can say, sharing responsibilities and vision from its inception. He collaborated closely to build foundation, strategy and growth of venture. Please put your hands together and welcome Mr. Kevin Alexander, the co-founder of CEA. Good afternoon, everybody. Yes, so I think first and foremost, I would like to give my big thanks to all the guests who, Swamiji, for gracing us with your presence. Hibe sir, for taking some time out of your extremely busy schedule to inaugurate our offline center. So I think I would like to start with a small story. This goes back to when I was, I think, 17 years old. We were just done with our 12th standard, and like all of us friends together, we came together and the result നോക്കി. അപ്പോൾ 14 വർഷത്തെ ഒരു education journey, we came to an end. We saw our results, average marks, sorted, like good enough, can go to the next levels. So as soon as we saw our results, there was a small void in our hearts, like ഒരു emptiness feeling ഉണ്ടായിരുന്നു. Because ഒരു 14 years in the education journey, it came to an end. And ഇവിടുന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. So we were like, എന്ത് ചെയ്യും? We were like, oh, commerce അല്ലേ പഠിച്ച, എന്നാ ഒരു business തുടങ്ങാം. So we were 17 years old and we started a fashion accessories brand. And from there it has been a journey, and our journey in the Nikunada is to this point. It has been over 10 years now. I've had multiple failed startups. I've learned so much from all of that, and I've understood oru company building another is about the team. Like initially, most of the things were about selling something, but then we understood that it's not about selling something, it's about being passionate about something and building a team that is equally passionate to deliver the impact that we intend to deliver. So coming back to my point, today morning we left the offline center. നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു 3:30 ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും, and അതിന് മുന്നേ ഒരു 2 months of countless sleepless nights ഉണ്ടായിരുന്നു to build to get to this point. So ഇന്നലെ also I had the same feeling. ഒരു മറ്റേ ഇത് തീർന്നു, like we finished the interiors. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം it was not a void, ഒരു emptiness feeling ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം ഇനിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ like we have a lot to do എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഉണ്ടായത്. And that realization is not independent. It's not something that I can do alone. It is something that all of us, we have to come together and take it forward. Like Hibe sir, Aparna, we've spoken multiple times about the vision. Our vision ne deliver cheyanulla team is us. So I want you to understand that us as the founders of the company, we dedicate this offline center to each one of you Speaky AI members, the team. We have built this for you to take it forward, to grow it, to flourish it, to deliver the impact that we intend to do, and we want to make a change. Our change
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് എനിക്കിന്ന് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. ഓക്കെ, is that do we agree? Yes. Okay, so I think I'll conclude my speech with that, and let's hope the Almighty's blessings are with each one of us. And yeah, I'm very confident that we're going to do great things. Thank you so much. Thank you so much, guests, again. Have a great rest of the day. As we conclude this beautiful inauguration ceremony, our heartfelt thanks to go out to each and every guest, team member and supporter. I'm just asking everybody to put your hands together and applaud for yourself for making it today on this beautiful journey. Especially I would like to thank our candidate sir. In your busy schedule, you have made your time to be with us. And also Swamiji, your divine presence has given us a beautiful and special blessings in addition. Thank you each and every one of you. I would request everyone, the guests, first we will move on to the lounge area. Followed by, for the momentum, we will be giving it out. So I request everyone to please step up and move to the launch area. Yeah, I'll say something. A little video. I can interview some questions. Make a video or something.